Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankar. Interpretation. In this class and the next class, we are going to discuss the internal aids to the interpretation. Already I told you the topic of ex viceribus actus, that means read the statute as a whole. What to read? This you have to know. There are 10 topics which we are going to discuss as the internal aids, and out of these 10 I am going to tell you 5 today and the rest may be discussed tomorrow in the next video. There are 10 topics in an internal aids. Number 1 is title, second one is preamble, third one is heading and title of a chapter, fourth one is marginal notes. They are also very important. Normally we neglect them. Amendment ఎప్పుడు చూసుకుంటాం అంతవరకే. Fifth one is definition section and clauses. Sixth one is illustration or example. Seventh one is proviso, provided that exceptions. Eighth one is explanation. No doubt మీకు స్ట్రైట్గా చెప్తే అర్థం కాదు, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. అలాగే షెడ్యూల్స్ అండ్ లాస్ట్లీ 10th వన్ ఈజ్ పంక్చువేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రాముని తోక పివరండిట్లని చెప్తుంటాయి కదా. నౌ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టైటిల్. దెర్ ఆర్ లాంగ్ టైటిల్స్ అండ్ షార్ట్ టైటిల్స్ రెండు ఉంటాయి. సో నార్మల్లీ title is nothing but description of the object of the act. Description of the object of the act. Why the law is made. Long title. An act to amend and constitute so and so. IPCలో మీకు ఉంటుంది. Law relating to codification. So కాబట్టి this is the title which gives the description of the act. This is long title. Short title కూడా ఉంటుంది. Short title is normally for reference purpose or for identification purpose. Long title. An act to amend చెప్పా కదా. So please remember, there is a case law. ప్రధానికి ఒక కేసు లా చెప్పుకుంటారు. ఇన్రీ కేరళ ఎడ్యుకేషన్ బిల్ 1957 దానిలో ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ the policy and purpose of an act may be deduced from the long title. Short title, already I told you, it is used for reference or identification. IPC అనగానే షార్ట్ టైటిల్ ఇది మనకు అర్థమైపోయింది. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, IEA ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, పోక్సో యాక్ట్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్. Like that, short titles are very very commonly used. Now we'll go to the second point, that is preamble. So కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పినప్పుడు కూడా మీ అందరూ వినే ఉంటారు, ఈజ్ ప్రియాంబుల్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ నాట్. ప్రియాంబుల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద స్కోప్, ఇట్ టెల్స్ ది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ టెల్స్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ద యాక్ట్. ఇట్ టెల్స్ ది స్కోప్, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ ద యాక్ట్. అసలు ఎందుకు యాక్ట్ చేశారు, వాట్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్, దీని స్కోప్ ఏమిటి. ఐటీ యాక్ట్ ఇండియాలోనేనా లేదా బయట ఎక్కడైనా చేస్తే అఫెన్స్ చేయొచ్చునా, ఇలాంటివన్నీ స్కోప్ కూడా చెప్తాయి. సో కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ఎన్ ఎయిడ్ టు కన్స్ట్రక్షన్. ఇంటర్ప్రిటేషన్, కన్స్ట్రక్షన్. ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీన్స్ క్లియరింగ్ ద డౌట్. కన్స్ట్రక్షన్ మీన్స్ బై కన్స్ట్రూయింగ్ థింగ్ విత్ అవైలబుల్ వర్డ్స్. అక్కడ మా దగ్గర ఉన్నాయి ఆ వర్డ్స్ని బట్టి ఇవిడే యాక్ట్ తయారు చేసిన జడ్జి గారు అనకూడదు. హీ హ్యాస్ టు కన్స్ట్రూ ద మీనింగ్. So the key, it is the key to open the mind of the makers of the law. To open the mind of makers of the law. అందుకని మీకు చెప్పాం ఇంటర్ప్రిటేషన్ యొక్క పర్పస్ ఏమిటి, టు నో ది ఆబ్జెక్ట్ బిహైండ్ ద లా. ఇన్ కాశీ ప్రసాద్ వర్సెస్ స్టేట్ 1950, the court held that even though preamble can be used to defeat the clauses of the statute, but it can be used as key for the interpretation. This is what I told you. Third one,
హెడ్డింగ్ అండ్ టైటిల్స్ ఆఫ్ ఎ చాప్టర్. సెక్షన్ స్టాట్యూట్ ఉంటుంది. స్టాట్యూట్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ చాప్టర్స్. Chapters will be sections. Sections will be subsections or sub-clauses. Like that. Now we are coming to the chapterization. Very, very important. మీకు తెలియదు కానీ యాక్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు చాప్టరైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ సబ్జెక్ట్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎన్ఎస్ భారతీయ న్యాయ సంహిత ఉన్నది. మరి దాంట్లో అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు ప్రాపర్టీ ఒక చాప్టర్, అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు ఉమెన్ ఒక చాప్టర్. అట్లా చాప్టరైజేషన్ హెడ్డింగ్స్ పెడతారన్నమాట. చాప్టరైజ్ చేసి సో చాప్టర్ 5 అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు ఉమెన్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హెడ్డింగ్స్ అండ్ టైటిల్స్ ఆఫ్ చాప్టర్. కొన్ని ప్రీఫిక్స్ టు ఏ సెక్షన్ కన్నా ముందు ఉంటాయి, కొన్ని ఆ తర్వాత సెక్షన్ తర్వాత ఉంటాయి. నార్మల్గా మనకంతా ప్రీఫిక్స్డ్ కన్నా ఆ తర్వాత ఫిక్స్ చేసినవి ఉంటాయి. ప్రీఫిక్స్ టు ఏ సెట్ ఆఫ్ సెక్షన్స్. సో హెడ్డింగ్ ఈజ్ ఆల్సో an aid to interpretation. Definitely హెడ్డింగ్ చూడంగానే సెడక్షన్ అనగానే సెడ్యూసింగ్, కిడ్నాపింగ్ అనగానే మనకి హెడ్డింగ్ చూడంగానే ఓ దిస్ టేకింగ్ అవే పర్సన్ ఫ్రమ్ ద లాఫుల్ కస్టడీ అర్థమైపోతుంది అన్నమాట. సో డెఫినెట్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దీనికి కృష్ణయ్య వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ 2005 హెడ్డింగ్స్ ప్రీఫిక్స్ టు సెక్షన్స్ కెనాట్ కంట్రోల్ ద ప్లెయిన్ వర్డ్స్. అందుకని మీకు ప్రీఫిక్స్ టు సెక్షన్ చెప్పలేదు. బట్ ఎనివే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అంబిగ్విటీ ఆర్ డౌట్ హెడ్డింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్. దెన్ 4 మార్జినల్ నోట్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కానీ మన నోట్స్ నెగ్లెక్టెడ్. మార్జినల్ నోట్స్ సైడ్ నోట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకని ఎక్కువ అమెండ్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు సైడ్ నోట్స్ చూస్తూ ఉంటాం. ఇన్సర్టెడ్ ఎట్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది సెక్షన్స్. 498A ఇక్కడ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ అమెండ్మెంట్ నెంబర్ సో అండ్ సో ఆఫ్ 1993 అని అట్లా వస్తాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ అమెండ్మెంట్. నోట్స్ ఆర్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది యాక్ట్, అందుకని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. అండ్ హెన్స్ దే కాంట్ బి రిఫర్డ్. దాని గురించి మనం పెద్ద రిఫరెన్స్ రాయటానికి లేదు. 5th one డెఫినేషన్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డెఫినిషనల్ క్లాజెస్. డెఫినేషన్ ఎందుకు ఒక్కసారి చెప్తే రిపీట్ చేయకుండా ఉంటాను కదా. పర్పస్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ టు నాట్ టు రిపీట్ ద సేమ్ మ్యాన్. ఎక్కడైనా అదే అర్థమవుతుంది. సో ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఈజ్ టు ప్రివెంట్ రిపిటేషన్ ఇన్ డిస్క్రైబింగ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఇదే నేను చెప్పింది. సో డెఫినేషన్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇక్కడ కొన్ని సందర్భాల్లో డెఫినేషన్ ఫ్రమ్ ది వన్ స్టాట్యూట్ కెన్ బి బారోడ్, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి బారోడ్ టు డిఫీట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే సివిల్స్లో ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీలో ఉంటుంది, జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్ ఉంది. ఈ మూడిట్లో జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్లో ఉన్న అది అన్నిటికీ పనికి వస్తుంది అనుకోండి. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో ఉన్న డెఫినేషన్ని తీసుకెళ్ళి జనరల్ క్లాజెస్ ద్వారా అసలు అర్థం పోగొట్టకూడదు. డెఫినేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డెఫినేషన్ కెన్ బి కన్ఫైన్డ్ టు దట్ స్టాట్యూట్. యూ కెనాట్ బారో ఇట్ అండ్ ఏమంటారు ఆబ్లిటరేట్ ద డెఫినేషన్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంతవరకు తెలుసుకున్నాం. Tomorrow we are going to discuss the other topics. These are all internal aids. Thank you.